Today we have an engineer turned educator turned entrepreneur. Raghav Venkat is a founder of Learning Room Education and co-founder of Dream Calls. Welcome, Raghav. Thank you, RK. Yeah. Raghav, நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக உங்கள் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்து ஃபிசிக்ஸ் லெக்சராக மாறி யூ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ லெக்சரர் இன் மல்டிபிள் Schools, institutions. அப்புறம் யூ ஸ்டார்டட் யுவர் ஓன் business. Yes. Then you started your business and made a lot of mistakes. You started building systems. எப்படி இந்த கனெக்ஷன் எங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா? ஒய் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்லேருந்து எஜுகேஷனுக்கு என்ட்ரா நீங்கள்? Sure. So, like everyone, right? I started off my career as a software engineer after my engineering days. Okay. But right from my school days, I would say when I was in 11th and 12th grade itself, my teachers have actually inspired me so much that I always wanted to teach. I always wanted to get into teaching, but I was not sure of what teaching I wanted to do. Since at that point when all my teachers were inspiring in terms of math and science, okay, I thought like this is something I can choose. So after the engineering days, I had to get into a Cognizant. I had to get into a software job as a software tester. One thing is to fill the financial difficulties in my family. That is one thing I would say. Okay, we had some downfalls. எல்லாருமே Yeah. that's why people choose software engineering. Yeah. So that's the reason I went into it. But somewhere deep inside the heart, I was thinking that this is not what I meant for. I was feeling like I was caged inside someone else's vision. All I wanted to do is empower students, right? So one small thing that happened even before the software job is I had 3 months of gap. In the 3 months of gap, after completing engineering, I went and trained college students, engineering college 3rd and 4th year students for aptitude test through one of the small institutes in Nungambakkam. So that also actually laid a foundation for my teaching career. I could discover that I'm a good teacher. To put it precise, I could deliver whatever knowledge I had with more conviction and clarity so that students could receive it with an ease. So that is something I discovered. Mhm. So while this Cognizant or the software job was going on, like I mentioned, I was not much satisfied with what I was doing. Like I thought the purpose is bigger. And in parallel, I started teaching students where after my office hours, I used to go to students' place and then start teaching them. So that built another layer of foundation. So since you asked me about physics, right? To be honest, at that point, I was not good with physics at all. I didn't know what physics was also. So all I needed was an opportunity to teach. So I was good at math. So one of my roommates was actually teaching in one of the institutes and he had to come out due to some personal commitments. That is when I asked him, is there an opportunity where you can get me a teaching job? So he told, there is an institute, but they don't have necessity for math, they have for physics. So that was actually a big shocker for me. So that is when I had to start learning physics. Oh, you So though I knew the subject, but I didn't know the subject to the extent to which I can deliver. Okay, I want to pause here. Yeah. You are curious about math. Yes. Then you are willing to put effort to learn physics. Correct. அது அவ்வளோ ஈஸியா ஆன் த ஸ்பாட்டில் வந்து வாட் மேட் யூ அது எவ்வளோ எல்லாருக்குமே வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டான விஷயம். ஓகே, இட்ஸ் வெரி இன்டான்ஜிபிள். யூ கேனாட் புட் யுவர் ஃபிங்கர் அண்ட் சே திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். இப்போ யாரோ ஒரு காலேஜ் பையனோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஃபிசிக்ஸ் கற்றுக்க முடியுமா, டீச் பண்ணுற அளவுக்கு கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவங்க மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஒரு டவுட் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா வாட் வில் யூ சே தம்? ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே தான் வந்து ஐ டாக் அபவுட் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் அட் த சேம். ஸோ when you ask the question அவ்வளோ ஈஸியான்னு கேட்டால் it was not easy. I'll tell you, the first day I had to step into the class, there was only one student sitting. That was a fortunate thing for me, where when the student actually brought her textbook and started asking questions, it took some time for me to reflect. So that day I did not have much of answers. Maybe it was I still remember that day. Maybe it was a kind of anxiety or something that I had because I had my doubts in head whether I'm capable or not. So that is when I found a technique where I asked the student to read out certain things. So when she read out certain concepts from the textbook, I tried to convert it to stories to explain it to her with real-time examples that actually solve two purposes. Okay. One is I could cover my weakness. And second thing is,
it also helped her understand the subject through her words itself. So whatever she was reading, all that I had to do is convert it to a story and explain it to her with real-time connections. Mm-hmm. So that actually helped me also to learn the subject in a better way to deliver it. So that is when I started practicing. Like we say, anything is about practice, right? So that is when, after my office hours, I also started studying physics. So when I look at any subject, right, the first question that I ask is, how should someone teach me so that I will be able to understand? If I'm not able to understand the subject, I'm not eligible enough to teach. Teach It is not only about physics or math. You take anything, any right? You subject. take entrepreneurship, you take business, you take process, you take systems, anything that you say, right? It is all about understanding the subject, absorbing it, and delivering it as per the need of the other person. It is not about showcasing your talent. It is about having the understanding capability to digest and understand what the other person want. அதை simplify பண்ணிட்டு give it to the other person. I've made similar, I mean, I've made a lot of mistakes on that part. When I teach, I remember trying to showcase what I know. And then I got a lot of reality checks. And then I changed my track. Yeah. Okay. இப்போ இது நீங்கள் இப்போ சொன்ன வேர்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேட்டிங் இட் டு த ரிலவெண்ட் ஆடியன்ஸ். ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸ்க்கும் ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை வேறு வேறு மாதிரி Correct. நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூ கேனாட் அடாப்ட் இட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஆடியன்ஸ். அதுதான் அதனோட மீனிங். கரெக்ட். ஓகே. இதில் எனக்கு ஐ கம் பேக் டு பிஸ்னஸ். ஒரு ஃபவுண்டர் அந்த பிஸ்னஸை பற்றி வேறு வேறு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்ட்டை வேறு வேறு மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட். இதில் காமனாக பீப்புள் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்களா? எஸ். எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? See, for example, what happens, there's most common mistake I see where founders start thinking about others also like them, but not everybody is at the level of them. So I hope that is a question you asked. Yes, When, yes, when yes. you say, so I'm trying to understand, the question is when the multiple departments are there, is the communication to the multiple departments supposed to happen from a founder in the same way? So the answer is no, because the capability of people in each department might vary, right? So when you start thinking about an employee from your shoes, you will not be able to give the right communication only if you communicate the language that you want. You cannot extract the work from them, right? Rather, I'll put it in this way. You cannot extract the work from them with much clarity because you're putting them in a confused state that you're making them think like you. Rather, the job of a founder is not to make your employee think like you. It is about going to their standard and slowly empower them to make them think like you. So you start doing it in the first step itself, it is going to be a failure. So what you need to do is, it's a gradual process. You need to have that patience and make sure that you actually communicate like a teacher when it comes to your employees, to make sure that you need to empower them to your level. And once they come to your level, right, there is an option that you might have a probability of building the second line of leaders in that particular department as well. So till then, you need to have that patience and make sure that you need to educate them, empower them with the right tools and the sources that are needed for them to perform at their best, and then go to the next level. If you start jumping into the first level with 100% expectation itself, it's gone. Okay. So a founder has to play the role of a teacher as well. Interesting. நீங்கள் யூ யூஸ் த வேர்ட் எம்பவர் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பவர் பண்ணணும், எம்ப்ளாயீஸ் எம்பவர் பண்ணணும். கேன் யூ டிக் லிட்டில் டீப் இன் டு தட் எம்பவர்மெண்ட்? வாட் இஸ் தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட்? Sure. See, when I say, okay, let me put it in this way. If you look at CEO, right? CEO, most of the time, since you asked the previous question, I'm trying to connect to the dot. It's not about chief everything officer, not that they do everything. It is not even chief executive officer the way I look at. I look at them as chief empowering officer. Now let me emphasize on what do I mean by empower. So when you're trying to deliver a particular process or trying to deliver a particular system into the hands of the employees for them to execute, you should have the capability to work with them to a stage where they become independent. See, for example, when you talk about empowering students, what I mean is, there are two kinds of things. I can prepare them only for the exam, or I can prepare them on how to think for any kind of an exam. So if I'm able to achieve the second thing, that is what I call it as empowerment.
ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு கொஷன் இருக்குன்னா அந்த கொஷனை வந்து எப்படி டீகோட் பண்ணணும், how to dissect the information from it, and how to approach with the right solution is what a student is supposed to think. And that is what my job as a teacher, because if you take a textbook, right, if there are 1,000 problems, as a teacher it is not possible for me to teach all the 1,000 problems. Rather, I make sure that I teach one problem in 10 different ways, so that the student is becoming independent to solve any kind of a problem that is falling under that particular sector. ஓகே ஓகே This is what I call. You apply the same logic to your employee and see. You want to build a marketing department. First thing you need to do is you need to educate them from the level at which they are. So if you need to educate them, you first need to understand that. You need to have the curiosity to understand at what level they are, and you as a founder make sure that you start at that particular level. So if they are at the very basic level, you need to start at the basic level. If they are at a certain 50% level, you start from the 51st percent level, so that you push them from there, and you try to empower them to an extent where they are able to handle things without you, வித்தவுட் யூ. in your absence. ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த You're இனிஷியல் building a டேஸ் second. இந்த இனிஷியல் டேஸ் they empower the employees directly and they bring up leaders. Now the leader takes a back seat because they might run other business, they have to look, they have a lot of work, right? Now on behalf of the CEO or the founder, the rest of the team has to act, but they don't necessarily have same incentives. ஸோ எப்படி இந்த ஓனர்ஷிப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், அதில் காமனாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்ன? Sure. See, எல்லாமே வந்து it is all about, it's not only about communicating or teaching. You Okay. also need to have small levels of assessment. ஓகே Correct. இது as I told you, if you start thinking from an educator's perspective itself, you will have more clarity. Right. So இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா, empower them is educate them with the right amount of respect they deserve, so that these two things come into picture. They themselves will start building the capability to do things on their own. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே it is not only about educating, you need to educate from the perspective of how they are capable of. Right. இப்போ அது நடக்கணும்னா, if you have to build a second line of leader, right, I'll put this very clearly, it is not possible that you can transfer 100% of your capabilities to them. Right. Even if they are at 70% clarity and the capability of what a founder or a CEO has, that is more than sufficient for them to become the second line of leaders. So to achieve that, what you need to do is, as you progress from the level they are at, let's say they are at 50%, from that 50 to 70, there is a particular process that you need to follow. You're empowering them, but also at the same time, you need to make sure that they are allowed to make mistakes. they are allowed to make mistakes. They are allowed to make mistakes, but it should not affect the organization. They are allowed to make mistakes at a particular place where it does not affect the organization. At the same time, they are building a capability of how to correct their own mistakes. Okay. So your job is not about pinpointing and saying that it is your mistake, you would have done this mistake, this has hurt. If they have made a mistake, you need to have the capability to correct it and bring in the next iteration at a faster rate, so that they are enabled to go to the next level. ஓகே, நீங்கள் சொன்னால் நான் எப்படி சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். ஒரு லீடர்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும். Space இருக்கும். பட் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து இரிவர்சிபிளாக இங்கே கிளாரிட்டி இருக்கணும். Correct. ரிவர்சிபிள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும். Correct. அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும்போது ப்ளேம் இருக்கக்கூடாது. Correct. ஓகே, ஸோ தட் தே வில் பில்ட் மோர் ஓனர்ஷிப். Blame இருக்கக்கூடாது. At the same time, you need to again educate on how to correct that mistake as well. ஓகே, you use the word iteration. Iteration. You have to learn from it and then correct it. Corrected. ஓகே, இந்த மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் லிட்ரேச்சரில் இதை லீடர்ஷிப் பற்றி பேசும்போது இது எங்கேயாவது எழுதப்பட்டிருக்கா? இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறது, மிஸ்டேக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி. Do you remember it is being... I'm not qualified enough to talk about. I'm not sure. I've not read anything where I can say that. Okay. I want to talk about your book. இந்த புக்கில் உங்கள் ஃபேஸ் இருந்து, அண்ட் யூ மென்ஷன் தட் இந்த புக்கில் வந்து நான் பண்ண எல்லா மிஸ்டேக்ஸும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். அதை வேற ஒருத்தங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸ் திரும்ப பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கக்காக அந்த புக் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. கேன் யூ ஷேர் அபவுட் தட் ஜேர்னி? Sure. When I started, actually, I didn't have a plan of writing a book and all. Okay. What I did is I always documented. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, when I was doing self-introspection of where things have failed. Okay. So I was starting to look for inspirations
where I thought if there is a particular book or a particular guide which can say that these are the mistakes you made, these mistakes could be corrected in this way, it would have been a great opportunity. See, the purpose of book, like this is something I would like to mention. My mentor always used to say one thing. He says that the purpose of learning is to minimize experimentation. The purpose of learning is to Is to minimize the. minimize experimentation. So that particular word actually changed my perspective. This is something I learned in 2024. Though I had been an educator myself all these years, I was doing a great job. That is different. But when it comes to my own journey, right, in the entrepreneurship, I have made mistakes where I thought, like, what if I can actually convert that mistake into a written format, that is a book, to make sure that others who follow me, others who know me, if I'm able to change at least one life, the purpose is solved. So others who follow me and others who learn from it are cutting down or not repeating the same mistake that I've done, that itself is success. So that is when I started writing. And throughout the journey, it was a roller coaster experience where என்ன பண்ணணும் எங்கேருந்து ஐடியாஸ் எடுக்கணும் எதுவும் தெரியல. So that is when I again started exploring myself. So it was a journey where I could understand more about what mistakes I did. So when I put that on a paper, I had more clarity. So generally என்ன ஆகும்னா, when we do a mistake, right, we start putting ourselves into a confused state and start overthinking about it. Whereas when that comes in the form of a writing, there comes a lot of clarity because you're able to visualize the mistakes in terms of words. So when I started doing it, that is when it gave me more realization, and that is helping me reach out to more people to help avoid the mistakes that I did. So that is the whole idea. ஓகே, தேங்க்யூ. அண்ட் நீங்கள் உங்கள் மென்டர் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? யூ செட் Sure. யுவர் மென்டர் Sure. கேவ் யூ த கிளாரிட்டி. Sure. டெல் மீ ஹூ இஸ் எ மென்டர். Sure. அவங்கள்ட்ட இருந்து இந்த லேர்னிங்ஸ், ஒய் மென்டர்ஷிப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப். Sure. So 2021 பார்த்தீங்கன்னா, I was trying to look out for a lot of learnings. ஓகே. So to put it precise, I know it could today call it as structured learning. I was looking for more of structured learning who can help me with understanding what my mistakes are so that I can avoid them and build certain things better. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, I started learning about LinkedIn personal branding journey from Vaibhav Sisinthi. Okay, who's a founder of Growth School. Then in 2023, I had an opportunity to learn from Rajiv Talreja, who runs a PACE program, called as PACE, which mainly talks about how to build systems. Okay, so where you understand how to bring a structure to your business, because one of the worst things that we keep hearing from people is you need to learn business only through experimentation. Maybe that is also one of the reasons for which the book was written. So business need not be learned only through experimentation. It has a science associated with it. If you understand the fundamentals of all the departments, functional departments in a business, you'll be able to do it better. Okay. So I had an opportunity to learn from there. I got elevated. Then in 2024, what happened is I happened to attend one of the sessions by my mentor named Shailu Tipparaju. Okay. He owns an organization. He runs an organization called Magna, which is a business school, which is an executive business school kind of a thing, where one of the cohorts actually transformed me. Okay. So he's a Harvard alumni. More than I'm saying a Harvard alumni, is one of the best educators I could find, because he also taught me one of the things, one more thing, saying that if you have to teach someone to others, you enter their hearts before you enter their mind. You Right? enter their hearts before you enter their mind. You enter their hearts before you enter their mind. Okay. That is a perspective that again changed my whole journey. Right? So when I started absorbing all that information, that is when I came back and started reflecting back on my 10 years of journey. So when I started reflecting on that, I understood that all that I've done are mistakes only. Okay, that is what, though All of us are. everything that I did was a mistake. Okay. Okay, in terms of business. So I had to start working on error corrections. Okay. So when I started working on these error corrections, when I started discovering that these are all the mistakes I made and these are all the errors I need to correct, that is when I approached him at every step. And he has been very kind enough that at every step of the obstacle I face, he always helps me. Right. So that is where I see that the mentorship is something which is
not told in words, it is shown in actions. So that is the greatest blessing I would say I had for the past 1.5 years, which has also been a great opportunity for me to send my book and get a foreword from him. And this exactly happened on Teachers Day. Oh, okay. So I put a post about him on Teachers Day. Then I told, like, I've used one of the phrases from your teaching. Can I use it directly along with your name? He told, please proceed. And the next statement he told is, happy to write a foreword. That's it. So that is where my journey again changed. And today, when you spoke about the book, right, I see that book as more of responsibility to help others and make sure that it is reaching more number of entrepreneurs. As I repeat, to make sure that they don't repeat the mistakes that I did. I am stressing on this point again. Yeah, and you again. stress it again and again. Don't make the mistakes. Don't make the same mistake. Don't make the same mistakes. Okay. So when you talk about my mentor, right, my current mentor is Mr. Shailu. He's the one who's guiding me with every mistakes that I made, and he's correcting it. Okay. And that's the brief. Then I have a couple of questions on mentorship itself. See, நிறைய பேருக்கு வந்து when they start a risky journey, they start a business or career start பண்ணுறதே ஒரு risky journey. Everyone wants to get help from someone else. ஸோ ஒரு மென்டர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறேன். Who is the right mentor? Who is the right mentor? I don't have an answer, because in my life itself, it happened through some means. I think the right time comes, you'll be able to find them. But the question is, you need to have that curiosity and inquisitiveness to understand from everywhere around the world. Navigating the world itself is a very good mentor, because that itself teaches you so many good lessons. Once you have the openness to look at things with curiosity and a learning objective, you will start learning from there. And enak nadanda mari, when the right time comes, you will have the right mentor plugged in. Till then, you need to keep exploring only. It is like asking, what is the best song in the world? I don't have an answer. Who is the best mentor? I don't have an answer. How to find the best mentor? I will put the question this way. Yeah. யூஸ்வலாக நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பர்சனை மென்டார் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் ஆஃபன் நீங்கள் ஒரு பர்சனை மென்டார் நீங்கள் நினச்சி பக்கத்தில் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தே மைட் நாட் ஹாவ் த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் தே மைட் நாட், யூ மைட் ஃபைண்ட் தட் தே ஆர் நாட் அலைன்ட் வித் யூ. ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஷைலு அவரை வந்து மென்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்கான சிக்னல் வந்து என்ன சிக்னல்? See, one thing, he also comes from an educator background. Okay. So I also come from an educator background. And moreover, the way certain lessons are delivered. You sonna answer, I'm able to catch it. Like, not everybody might be able to convert their knowledge into the words to deliver it to the best so that others can understand. Secondly, they might not be willing to help as well. Maybe in my case, what has happened is, as I told you, he has been kind enough. It has nothing to do with me. He has been kind enough to approach every doubt of mine with giving me so much clarity and direction, right? That helped me to become what I am today. In a similar way, when you try to approach a mentor, not like I've tried many other people as well, like this misalignment happens. Whenever that happens, all that you need to do is you only imbibe from whatever works that they have done into your works, and that is all you can do. மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியும்னா, அவங்க ஒர்க்ஸ்லேருந்து இம்பைப் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் தவிர, யூ கேனாட் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பெக்ட் த மென்டர்ஷிப் ஃப்ரம் இட். இஃப் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், நாட் ஒர்க்கிங். லெட்ஸ் சே யூ மைட் பி மென்டர் டு அதர் பீப்புள். ஒரு பர்சன் உங்களை வந்து மென்டராக எடுத்து வரணும், ஐ வாண்ட் ராகவ் டு பி மென்டர் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா, என்ன குவாலிட்டிஸ் தே ஷுட் ஹேவ் ஃபார் யூ டு சூஸ் சம்மன் எல்ஸ் அஸ் அ மென்டி? I told the 2 points, curiosity and curiosity, learning. They need to have these 2 things. They need to have the curiosity and learning. In the rendu irundale, they will become coachable. Oh, the word is coachable. Coachable. They become coachable, right? Inge enna problem na, if you bring in your ego and start thinking that I know everything, and you come with that mindset, obviously the information that is going to come from my side or from any other side is not going to go into your head. You'll only look at that perspective from a questioning mindset rather than a curious mindset. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ பேசிக்காக நம்மளோட, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட மென்டராக வரேன்னா, என்னோட வேர்ல்டு வியூவை வேலிடேட் பண்ணுறக்கா வரேன்னா, ஐ எம் நாட் அ குட் மென்டி. Yes. ஓகே, ஐ ஷுட் பி ரெடி டு பி சேலஞ்ச் ஆன் மை வேர்ல்ட் வியூ. And you should also have that, the vulnerability ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல,
Vulnerability. Okay. vulnerability என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து they think it as a weakness. ஓகே. ராகவ், நீங்கள் வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணீங்க. அந்த வல்னரபிலிட்டி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Sure. See, vulnerability is understanding your flaws. Okay. Okay. And not having the hesitation to show it. Not having the hesitation to show it. Hesitation to show it. இது Then I have a counter question. If you show your weakness, people are going to beat you, right? correct. So எப்படி, how to balance it? நான் இதை வந்து I think we are discussing about vulnerability from the context of a mentor. Okay. From a right? mentor. From a mentor. I'm not saying that you show your vulnerability to the world. Okay. Okay, when I say vulnerability, it is like you showcasing the flaws that you have to your mentor so that you get the right guidance. If you're only going to show the best side of yours, they will not have the idea of where to guide you, what direction to be given to you, and where the error correction is supposed to be happen. So under ஒரு perspective, I'm saying that you need to be open to showcase your vulnerability also. Don't always try to be that you're perfect. Diagnose பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். Space கொடுக்கணும். Okay, okay. Yes. Should you be vulnerable with yourself? It's a deep question. I would say you need to be, but also understand, and the vulnerability lend get the curiosity Okay. to understand how to get the answer for it, how to solve that particular issue. ஸோ வல்னரபிலிட்டிக்கும் கியூரியாசிட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? இருக்கு. இருக்கு. ஓகே, ஓகே. ஸோ வல்னரபிலிட்டியோட நான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுவேன். இஃப் யூ நோ யுவர் வல்னரபிலிட்டி செல்ஃப், சி செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்றது இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங். ஓகே. Yeah. See, most of the people do not have the capability of finding, or இப்படி சொல்லலாமே, most people are not self-aware. ஓகே. Most people lack self-awareness, where அந்த self-awareness processலயே வந்து if they are able to understand where they are vulnerable, then they will start developing the curious mindset on how to solve it. That is when you start searching for the right answers. Oh, okay. You have to first understand that you have some weakness. You have some weakness. Then when the awareness hits, then you find people who could solve it. Yes. And that's when you find the mentor. So let me give the answer with an example. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல I told that I'm an educator, engineer and all those things. But when it comes to the other part, I also have music, which is one of the passions I have. I'm also a musician. Okay. So when I started learning composition, when I started approaching my mentor, the first thing he asked me is, do you want to only compose music, or do you want to record, do the post-production, and also do the remaining process to release it? I was very clear with the fact that I want to do only composition. That is, I only want to write the scores. I don't want to get into the other part because that is something I want to delegate. So that came through the process of understanding what my weakness is, because that is something, the second part, that is recording and releasing, is something I've already tried and I failed. Okay. So I wanted to make sure that I know what my weakness is. So based on that particular strengths that I had, I was curious enough to make it more strong, and then I started learning it. Okay. I will put a counter question here. Why not learn everything? You can learn everything. You failed in post-production. Why not? You can pick up that as well, right? I can pick up, but this was my first priority. Oh, this is your priority. First priority. See, generally what happens is I also developed a psychological block that if I get into the other thing, I might not be able to perform the best in the composition part. Lack of time. Lack of time. Okay. Then I have a question. I want to the musician, composition, post-production அப்படின்னு சொன்னதில், so a founder also should be aware of what is their strength and what is their weakness. Correct. Okay. If அவங்களோட வீக்னஸ் அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியாது, அது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ப்ரையாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாங்கன்னா, they should delegate it. Correct. So the delegate, since you brought in the question of delegation, Okay. Here there are multiple points involved. First thing is the founder should have the self-awareness of not knowing what they are good at. Self-awareness of not knowing what they self-awareness of knowing what they are not good at. Oh, okay. So once they understand that weakness, that is when you start searching for the talent. நீங்க delegate என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணனால, that is when you start searching for the talent. And when you start searching for the talent, you need to have the acceptance to bring in the other person who is better than you at that particular job. Better than you. Better than you at that particular job. So only when you do that and you delegate to that person, you will be able to see the success in that particular area where you're trying to improve. Okay. So you have to, founder has to fish out for people who are better than them in areas where they want to deliver.
But Okay. you will be able to understand where they are better only if you know where your weakness is. Oh, okay. What if a founder has people surrounded by people and leaders who are not better than he or she? என்ன ப்ராப்ளம் நடக்கும்? Can I have that question again? ஒரு Okay, லீடர் founder இருக்காங்க. or leader தே இருக்காங்க. ஆர் ஹையரிங் ஒன்லி பீப்புள். ஓகே, அது புட் திஸ் வே, லோக்கல் மேக்ஸிமா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ். Mathematics. ஸோ பேசிக்கலி யூ ஆர் த டாப், யூ ஆர் த பெஸ்ட் பர்சன் இன் யுவர் பியர் குரூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஃபவுண்டர் அந்த மாதிரி ஒரு லோக்கல் மேக்ஸிமாவாக இருந்தால், வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே ஆர் மிஸ்ஸிங்? தே ஆர் சரௌண்டட் பை பீப்புள் ஹூ நோ லெஸ் தேன் த ஆக்சுவல் ஃபவுண்டர். இப்போ ஒரு டெக்கி ஃபவுண்டர் அப்படின்னா, டெக்னாலஜிக்கலாக அவரை விட பெட்டரான பர்சனை அவர் ஹேரே பண்ண மாட்டார். ஆர் இஃப் ஹீஸ் அ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னா, அவரை கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு 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 லீடரை அவங்க ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸி டு ஹையர் பீப்புள் ஹூ திங்க் லைக் யூ பட் நாட் பியாண்ட் யூ, ரைட்? எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தட் ஈகோ. வாட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் மேக்கிங் சச் அ டெசிஷன்ஸ்? The first thing is whatever you're doing is going to hit a stagnation. ஓகே, ஸ்டாக்னேஷன். Stagnation. ஏன்னா everything is revolving around you. Second thing is you're missing out on the opportunities of learning from people who are better than you in the real job. So when these two things are not happening, see, the main objective of a company is not about surviving. You need to scale it beyond your presence. நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன். I call it as legacy. ஈவன் வித்தவுட் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் Even த கம்பெனி ஹேஸ் டு க்ரோ. Company has to. I'm not talking about the systems. I'm saying even after you, the company. நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன். Even after you, the company, if it is able to survive, it is then you have actually empowered and built the right team and put them in the right place by giving them the right tools to grow. So இது எப்போ நடக்கும்னா, only when you have the humility in சொல்லுவேன். When you have the humility to understand your weakness and make sure that this room needs people better than me to elevate the energy of this room to ensure that my business or whatever work I'm doing is going to the next level. Oh, impressive. This room needs people better than me. To bring in that energy. So இப்படி பார்க்கலாமே, when you say that this work is particularly dependent on you, see, the three main assets I would say for a founder is time, energy and focus. Time, energy and focus. Okay. See, if your time and energy is going to leak into things where only you know that particular area, you will miss out on the focus. You will have a lot of distractions because everything is dependent on you. Tomorrow, a team member, if they have a small doubt also, they will only reach out to you. Oh, the founder's time is very limited. Yes. All the time gets clogged up, fully taken up by addressing Addressing the issues unimportant within issues. Unimportant issue. Okay. It might be unimportant or important, that's a secondary thing. Okay. But you are the person, you are the point of contact for even a trivial issue that is happening. They become the bottleneck. You become the bottleneck. When that is going to be the case, you're not giving the scope for people to be empowered. One more opportunity that can get lost is even people will not see that there is a scope of growth here. There is a high possibility they're leaving and going. எனக்கு அதை கிளாரிஃபை பண்ணுவேன். எப்படி பீப்புளுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே க்ரோ ஆக முடியாதுன்னு வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஹவு டு தே கம் டு தட் கன்க்ளூஷன்? Because everything is, see, you do not have a satisfaction, right? That what is the main job of you doing a business? It is about solving problems and Yes. filling the gaps. So if you start building your team in such a way that they are able to solve the problems in your absence, right? They also feel good. So the day they start getting empowered, they also would like to contribute more to the organization. So if you are going to stop everything, if you are the best in the room, they are always going to be under the impression that I'm not going to outperform this person. It's not about outperforming alone, it is about outperforming. அவங்களுக்கு ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும். Capability They are capable of something better and they can never ever express it. Correct. Okay. And they will find a place where they will be they will have start validation for their skill. they'll start searching, exploring for places where they are where their capability is having a better valued. More than salary, people can that fulfillment of my potential, அது எப்படி சொல்கிறது, என்னோட ஸ்கில்ஸை வந்து ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற திருப்தி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Correct. ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் டு சிலிக்கான் வேலி. சிலிக்கான் வேலி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன். புதுசாக என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இருக்கோ எல்லாமே சிலிக்கான் வேலியில் நடக்குது. எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு கோ தேர். நம்ம இந்தியாவில்
ஐ திங்க் இப்போ சென்னை எடுத்துட்டோம்னா சாஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த பிரேக் த்ரூ பெரிய பெரிய பிரேக் த்ரூஸ் வர்றதுக்கான பிளேஸாக இந்தியாவில் ஒரு பிளேஸ் வேணும். சென்னைன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள். வரணும்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் வந்து இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு இந்த சிலிக்கான் வேலி நெசசரியா? இந்தியாவில் சிலிக்கான் வேலி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நெசசரியா? ஓகே. ஸோ இந்த கொஷின் கூட ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் குவாலிஃபைட் டு டாக் அப். யூ நாட் குவாலிஃபைட். போத் த கொஸ்டின்ஸ். எனக்கு தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் a நீட், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டு என்ன ரீசனுக்காக நான் கேட்குறேன்னா, பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு எஜுகேஷன், லேர்னிங் எல்லாமே இருக்கிறதால. அண்ட் டெக் இஸ் ஹவு சிலிக்கான் வேலி Yeah, innovation and tech is what we talk Yeah, about. More than that, it is about the access to the capital as well. ஓகே. So people willing to take risk and learn things at a faster rate from failures, the speed at which they iterate, all these things are there, which comes from a mindset game. I Okay. look at it like a more of a mindset game, Hmm. where there is a community of people who are ready to take risk. And the risk taking appetite, if you ask me, in our country it is less, especially when it comes to Chennai, it is even more less, because I see it as more of conservative, where you come. That is what I at least look from the education perspective. You complete your 12th grade, get into a college, and get into a job and settle. So this is how people look at it. ரிஸ்க் டேக்கிங் மைண்ட் செட் ரொம்ப குறையா இருக்கிறதால நமக்கு அதுக்கான ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னு. Scope illa. ஓகே ஓகே. ஸோ அது வேணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கான் வேலி மாதிரி ஒரு 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 காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் பில்ட் பண்ணோம்னா வி நீட் மோர் பீப்புள் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க். Correct. So that needs to come from the education system itself. ஓகே. So right from the day, because what is happening in Pathina, from my experience at least, you don't see failure is a stepping stone to success, and it is only a proverb. ஓகே. It is only a quote. But are we following it seriously? No. Right? Are schools and teachers or our colleges actually encouraging failures? No. When a student is losing marks, you're putting your energy and focus into wrong metric. You look at marks as a number to measure your knowledge, that is not going to succeed. Okay. So when that is there, your focus is in wrong place. A student, if they're able to think from how to innovate a certain things, you're diverting their focus to something that is unimportant in terms of marks. So when that is there, because of the deviation in focus, they're losing time also. And they lose interest. ஓகே. ஃபெயில் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்தால் லாங் லாங் டேர்மாக இனோவேஷனுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. வி நீட் மோர் ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ். அதுவும் உங்களுடைய. ஸோ அதே மாதிரி when it comes to innovation, right? Innovation not necessary you need to build something which is out of the world. ChatGPT பில்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. ChatGPT build பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'm into education sector. Let me take my example. When I talk about innovation, right, it is not like I have something, it's not like I've reinvented the wheel. It's the same physics, it's the same math, it's the same chemistry. But all that I did is how to make students think or learn from things that are there around you. I'll tell you one of the workshops that I actually handled, okay? So one of the workshops, you would have known that there is a chapter called light in physics. So which teaches about the concept of reflection and refraction. Everybody does it. You go to YouTube, you click on a videos, you can see it. But the question that was running in my mind is, if somebody is learning light, if my student is learning light, they should develop an interest towards a particular art as well. When I say particular art, one of the topics when we talk about lenses or when we talk about light, reflection, mirrors and everything, one of the beautiful concepts I actually see is photography and videography. So my job is to enable them to think of how to become a photographer, how to become a better photographer or videographer by applying the knowledge of textbook that you already have. So what I did is I conduct workshops where I combine these two ideas and try to simplify it in the best possible way and give it to students. See, everybody has mobile, right? Mobile lens irukku. But the question is, are you looking at the lens? Are you looking at the aperture? Are you looking at the focal length? By connecting it to your textbook, you are looking at them like two different concepts. Okay, okay. Then I think I understand. You use the word curiosity multiple times. Here again, it connects back to that. Yes. Why are we doing this? Why this exists? அப்படிங்கிற curiosity இல்லைன்னா it has connection to innovation. Innovation. Okay. So Silicon Valley மாதிரி நம்ம ஒரு innovation hub ஆகணும்னா it starts with that curiosity. Curiosity. And because our education systems don't focus on curiosity, you're saying it will take long time. Yes. Okay.
Okay. I want to retain this answer. Because even though you said you are not eligible to answer this, you actually answered it. Okay, that's fine. Okay, அந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. You speak often about system building. Correct. ஒரு ஃபவுண்டருக்கு சிஸ்டம் பில்டிங் ஏன் தேவை? Okay. So the first point is I call like this: systems are your second brain. Systems are your second brain. Okay. In the sense, you know a certain work, right? So on the work எடுத்துட்டு what you need to do is, once you have accomplished a way where it is perfectly working, you need to ensure that it is converted into a process, right? Once it is converted into a process, you need to always look at going to the next step. So on the next step போகணும்னா அந்த டெவலப் பண்ண ப்ராசஸை வந்து you need to convert it into a system. When I say system, you either bring in people who can do those jobs in your absence, or you bring in technology where certain things can be automated. So these two things are running in your absence. So you gain back your three valuable assets, that is your time, energy, and focus. Oh, you tying back to that time, energy, and focus. Yes. Okay. Because only then, if you have the systems thinking, you will be able to jump from one department to another, right? Or else you are stuck within a loop of performing the same task again and again. So because we spoke about innovation also, this also leads to the concept of how you can innovate within your particular scope of work to make sure that you empower people, or you bring in technology where things can be automated so that you go to the next level of execution. So this is what I call it as systems thinking. Scaling without a founder. Scaling without systems. Okay. I call it as systems thinking. Okay. So you need to, most of the people I meet, right, they always say that I am the best at doing this. The question is, you are the best at doing it, but for how many days and how many years is what the question is. Are you willing to go to the next level, or are you willing to stay there itself? Are you building a company, or you're just building a job for yourself, or just you're creating a job for yourself? It's going to be a trap. ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிமா சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா, சிஸ்டம்ஸ்னால் யூஸ்வலாக இப்போ லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஓகே, ஆர் பேரோல் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. கரெக்டாக. நீங்கள் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்கிறது என்ன? ஓகே, எனக்கு எந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லுங்கள், ஐ கனெக்டட். இல்லை, இப்போது ஒரு டெக் ஃபவுண்டர் இருக்கார். இஸ் ரன்னிங் அ ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ். அவர் வந்து ஒரு 20 பீப்புள் வச்சு ஹையர் பண்ணி டீம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 20 பீப்புளை வச்சு ரன் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்டுக்காக அவங்க இட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன சிஸ்டம் வேணும்? அவங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் ரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வேணும்? நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வேணும்? இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் சிஸ்டம். ஓகே, so let's keep it simple. First, in the product market fit பற்றி நம்ம பேசலாம். Okay. So my question is, like, when you say product market fit, how is the tech founder doing is what the question is. There are multiple. How are they doing? How are they doing it is what the question is. So when I say product market fit, we are building something for the purpose of solving customers' pain points. So when you're thinking about the system, right, நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறீங்க. இந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா there are certain ways for which you can reach out to the customers. So if you see, one of the ways is you directly go to a networking event, you can showcase it to people, or you build an event marketing system where you call people under one roof and showcase the things, or you can run ads where you create a landing page and collect the data to understand, put them in a queue saying that, put them in a wait list to understand the demand for that particular product. So in the mari irukumbodhu, for each of these processes the approach is different. You cannot follow the same kind of an approach for all these things. So when you're approaching a particular, இப்போ ஒரு நெட்வொர்க்கிங் ஈவெண்ட்டில் போயிட்டு கேட்குறோன்னா there is a particular process to be followed. ஸோ இப்போ நான் வந்து சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங் சொல்கிறப்ப ஐ ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஃப்ரம் த ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ். am I needed at that particular place? Okay, so how do I empower my team to put that? Second thing is, இப்போ டெக் நான் எனேபிள் பண்ணும்போது what kind of technology I need to bring, what process do I need to follow to make sure that I'm getting the right data for me to validate that my product is doing a good job. அதே மாதிரி ஈவெண்ட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ பர்டிகுலர் அப்ரோச். அதில் எங்கே ஈவெண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் முக்கியமானதுன்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் பிரிங்கிங் ரேண்டம் பீப்புள் அண்டர் த ரூஃப். யூ நீட் டு ஹாவ் அ சிஸ்டம். when I say system, you need to have a particular process and checklist in place so that the message is reaching to the right people and those right people are brought under the roof, so that there is a high possibility of your product to be validated there. Okay, validated or invalidated? Validated. Okay.
Okay, interesting. So when I say systems, it is about creating a process and put those repeatable process on automation using tech or people. Repeatable process. Repeatable process. சிஸ்டம்ஸ்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட Repeatable process Okay. by you create a repeatable process and put tech or people in place so that it runs on autopilot. ஓகே அண்ட் ஆப்டிமைஸ்டு ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்கம். Yes. அந்த அவுட்கமை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம், இன்வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிடும். டேட்டா உங்களுக்கு வந்துடும். Okay. ஓகே ஓகே. இந்த சிஸ்டம் பில்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி லேர்ன் பண்ணீங்க? யூ ஆஃபன் மென்ஷன் அபவுட் உங்களோட பழைய பிஸ்னஸில் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் யூ மென்ஷன் அபவுட் ரைட்டிங், டாக்குமெண்டிங். கோவிடுக்கு முன்னாடி யூ டி நாட் டாக்குமெண்ட், டிஜிட்டைஸ் லாட் ஆஃப் யுவர் கண்டென்ட். Correct. அங்கேருந்து இந்த சிஸ்டம்ஸ் பற்றியான நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துச்சா? வாட் வாஸ் இட் whole journey about system building? Sure. See, one thing, though I wrote in the book, right, in the point, I always had systems thinking, Okay. but I did not execute it properly. So the failure, I would like to be clear here, though I wrote my failures, I had a systems thinking. For example, if there is a video creation process, I have worked on the videos and creating them from scripting to production, but the failure that happened is I did not build the marketing system. Like, for example, if you connect to the product market fit thing which we are talking about, I developed the product, but I did not know how to take it to the market. So அதுக்கு என்னன்னா நான் அந்த சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணல. What do I mean by system there? அங்கே வந்து I should have had a process where I test certain things, and அந்த இடத்துல வந்து I should have brought people who are better than me or the right tech into the place to make sure that it is reaching. For example, the digital products that I had is, all that I have to do is take it and put it on Instagram or YouTube. That is all I should have done. For that, I should have created a repetitive process saying that you put this is how the thumbnail should look. This is how the caption should look. Okay. This is how the hashtags should look. These are all the things. So that you push the user, again I can say after this video, you push the user to this particular video so that there is a continuity in the journey. So in the mari na pandradhukku vandu I did not create a process. So this is what I meant by failing. So I was good at producing, but I was not good at distributing it. ஓகே. தென் ஐ கம் பேக் டு திஸ் கொஸ்டின். புக்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அஸ் அ லிவரேஜ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க. Correct. அந்த ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்கார், சம் ப்ரொஃபஷனல். இந்த லிவரேஜிங் டேர்மும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேர்மும் அவங்களுக்கு பெருசாக கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டாங்க. வென் ஐ வாஸ் அன் இன்ஜினியர், I never ever cared about distribution or leverage. But I learned that every individual engineer is basically running his or her own company. So இந்த distribution leverage அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க? Why is it important to them? I'm not sure of working professionals. I would like to talk about this from a founder's perspective. Okay. So if a distribution, it's not a new term for us. The Okay. best place where I see distribution is films. Film distribution. Film distribution, right? You see a producer creates a film with their crew. So once that is created, it is not the producer who is releasing it throughout the world. They have channels at a particular place. They have micro distribution channels for a particular area where those distributors are going to take care of pushing the films to the right theaters so that you bring in the audience. You take that and apply it to the same, you treat your film as a business, okay? Okay, I'll put it like this. You treat your business like a film. You have a business, you have a product. You want that product to reach out to many people. Okay, let me connect it with this example itself. Now we are recording a podcast. We are creating a content, which is a digital product. Now the next question that we need to ask is, who are my relevant audience to whom I can pump this information so that it is relevant for them and they come under my distribution list. So when I say distribution here, I'm saying owning your audience. So that you're able to make sure that tomorrow, whatever content you're going to produce, you understand who your relevant audience is. You will start producing the content according to that. Right? Okay. So that is what I meant by distribution. So once you build your own audience, you create a leverage. Right? Tomorrow you can cut down on marketing. You need not over-explain yourself. Your branding is already done. Right? Interesting. So you cover all these things. Once this is done, it starts like this, okay? It is always about branding, marketing, sales, and then distribution. Right? இந்த ஆர்டர். The order level in general. Okay. Branding, marketing, sales, and distribution. So when it is coming in this way, how are you going to make use of this content so that you build your audience and you're able to directly push it to them?
because you have already created all these 3 steps. When I say sales, you have brought the audience under your umbrella. Sales need not be always transactional. Sales need not be always transactional. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? See, for example, before you sell your product or service, you should have the capability to sell your idea. ஓகே. இப்போ இதில் வந்து I'll connect with this example. இங்கே brandingன்றது it's RK. It's your podcast. Okay. Marketing is about where you're going to put it. You're going to put it on Instagram or you're going to put it on YouTube. These are the channels you are making sure to put your product. So you're marketing and you're going to write about it. So that you're saying that this is something, hey, I have I've developed this product. If it is relevant for you, you can watch it. Okay. So when you do that, if they are watching it already, you have already sold your idea. Here you do not sell any product or anything. You have sold your idea that, okay, this is what I want. Once that happens, they come under your channel, right? They come under your distribution list. So that tomorrow, whatever you're going to produce is going to go to them. Interesting. So you build a brand and then finally it leads to distribution. Okay. See, leverage is casually thrown left and right in conversations. Every document has leverage. What is leverage? Okay. So leverage, again, as you see, the term has lever in it, right? So let's first understand the term efficiency, right? So when I say efficiency, let's give a definition to it. It is about extracting maximum output with minimum input. Okay. So one of the best examples we can think in our life is you drawing or fetching water from a well. When you fetch water from a well, there are 2 ways to do it. One is you have a bucket tied to a rope, you directly drop the bucket and try to lift it. It's going to work. Or what you can do is you can have the rope connected to the bucket through a pulley. So when you do that, out of these 2, which one is easier for you? Pulley. Reason? Because the pulley is taking over some amount of load so that you can focus on pulling it with least effort, but you are able to achieve the same amount of efficiency. Output, right? You apply the same thing to business and see. Okay, let me give you another example of how this lever thing works. Let's take this itself. I'm going to rotate this. Now I need to move out. Now I need to rotate this. By default, what I'm going to do is I'm going to push it here. Whereas when I try to push it here, right, even see if I apply the same amount of force at this point or this point, you can see that this point, the effort is less. It is able to rotate because the arm length is more. There is a concept of torque and everything. I'm not getting into it. But the arm length is more, which is making this rotate with maximum efficiency with least input. Whereas it is not working here, right? Now you apply the same logic to your business. So when you apply it to the business, I would have written in the book that distribute with leverage, right? So this is an example I would like to connect it to the recent IPO, that is Physics Wala. So when it comes to the story of Physics Wala, if you look at it, he has actually built his distribution channel in a beautiful way using his content, where he recorded his content and he put out his content in such a way that it resonates with the audience, where branding is perfectly done. Since he is putting the content out in the right channels, marketing is done properly. Sales is also done because he has already sold his idea that he's a good teacher. Once that is done, most students started getting associated with him, where it became his distribution channel. So this is how he started his journey for 5,000 rupees. Once the distribution channel was built, I still remember the day he announced that he is going to teach the whole 12th grade concepts for 999 rupees. His app crashed because there were 5 lakh downloads. Imagine a person going from 5,000 to, I think the amount comes to somewhere around 5 crores or something, right? From 5,000 rupees to 5 crores overnight. How do you think this has happened? Only because he had made use of his content and put it in the right channel, and he has built his distribution channel so that you have ready-made audience who are ready to buy from you. So if you look at it, connect the same terms and see, his effort was less. All that he did is he put out one video saying that I'm going to launch the course for 1,000 rupees. Look at the output. It was 5 crores, and more than 5 crores, there are 5 lakh students associating with him, right? So if this needs to happen, we need to start building it with leverage. We need to start building distribution as a leverage. Okay. Interesting. புக்கில் anticipate objections அப்படின்னு ஒரு in one of the frameworks I've written. One of the frameworks mention பண்ணிருக்கீங்க. அந்த anticipate objectionsங்கிறது what is it?
Okay. So you take any product or a service, you're trying to sell it to someone. It is not like as soon as you start selling it, there are going to be 100% sales happening. The first thing that will happen is you will get objections. Okay. Okay. So depending on the level of your business, okay. Generally, if you have already built a brand, the number of objections would be less because people would want to buy. But if you're in a starting stage or in your survival mode or something, at that point, what will happen is when you're trying to sell, there will definitely be some objections coming out from the buyer's perspective in terms of whether the pricing is right, whether this person is trying to scam me, or these kind of things can happen. So when that is happening, you always need to be precautionary in understanding if the same product is sold to me, what kind of questions am I going to have? You need to put yourself in customer's shoe and start thinking if the same product is sold to me by someone else, what kind of questions will I have in mind? You need to have those questions jotted down and you give the solution where your product is actually solving it. It ஒரு should be FAQ மாதிரி ஒரு வச்சுக்கலாமா? FAQ மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த FAQக்கு வந்து என்னன்னா, you should be in a position to give the convincing solution along with matching, along with the points matching to your product's value and product or your service value. ஸோ இதை வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும். ஓகே ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். Yeah. இது இல்லைன்னா என்ன நடக்குது? இந்த ஆன்டிசிபேட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இஃப் தே டோன்ட் ஆன்டிசிபேட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ், வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தம்? Every question will be a shocker. Okay. Every question from the audience will be a shocker. You will not have the right answers in place to give a justification to it. I think one other theme is rejections. இந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்டிசிபேட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக ரிஜெக்ஷன்ஸ் தானே. இந்த அப்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ ட்ரை டு செல் சம்திங், தே சே லைக் நோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். Objection is different from a rejection. Objection is putting a question forward saying that why you. Why you? Okay. Rejection is I don't need you. That is having a confirmation. Okay. Here you have a curiosity again. I look at it from a positive perspective. The customer is having a curiosity to know why you. If they have a conviction that it is not you, that is a rejection. Oh, the conviction makes it rejection. Curiosity makes it objection. Objection. Okay. Oh, amazing. That's my perspective. Objection, rejection. ஒரு ஃபவுண்டர், நீங்கள் சொன்ன அந்த வேர்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். when you start a business, when you start a service, when you start a product. இந்த அப்ஜெக்ஷன்ஸ் நிறையா வரும், ரிஜெக்ஷன்ஸும் இருக்கும். இதை எப்படி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்? let's say I'm selling something to you and you are going to say, okay, I don't want this. How should I handle that rejection in a business transaction? Okay. See, there are multiple factors involved. When you say here there is an objection rejection, I'm assuming that when you're trying to sell something to me, I'm your relevant audience. So from a relevant audience perspective, I'm your ICP, but still the product is not able to be sold. Means there can be any of the issues from the FAQs that I mentioned. It can be a pricing issue, or it can be a conviction issue, or it can be a branding issue. It can be anything. Where, to put it simple, right, I'm not able to understand what your product is actually going to help me. Oh, that clarity is missing. Yes, clarity. If I don't know what is in it for me as a customer, I'm definitely not going to invest on it. Okay. So, RK, I have some questions, okay? During our discussions many times, you have spoken about you teach people how to write. Yes. Right? So, can you explain me what that process is all about and what is the outcome that actually gets created? Okay. See, ரைட்டிங்கோட ஒய் தெரிஞ்சுக்கணும். லாட் ஆஃப் பீப்புள் கேன், ரைட்டிங்கோட இன்டென்ஷன் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன். யூஸ் த வேர்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃபன், ரைட்? am I doing the right thing? Can this be done better? What is my learning? இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷனோட பர்பஸ். பீயிங் கனெக்டட் வித் த வேர்ல்ட் இஸ் வாட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் ஆல் அபவுட். நமக்கு ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்குது, அந்த ஃபெயிலியரை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், அதுலேருந்து என்ன லேர்னிங் இருக்குது, இந்த ப்ராசஸிங் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனில் நடக்குது. ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து சம் பீப்புள் ஹேவ் இட் நேச்சுரலி. சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு
இஃப் தே ஹேவ் அ வெரி குட் சைல்ட்ஹுட், இஃப் தே ஹேவ் குட் மென்டர்ஸ், நல்ல டீச்சர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அமைஞ்சாங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் நேச்சுரலாக வரும். பிகாஸ் மிஸ்டேக்ஸால் அவங்க கில் ட்ரிப் ஆக மாட்டாங்க. தே டோன்ட் பீட் தெம் செல்ஃப் டவுன். ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் நேச்சுரல். பட் நாட் ஆல் ஆஃப் அஸ் கேன் அஃபோர்ட் தட். ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா லேர்னிங் ஸ்டாப் ஆயிரும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எத்தனை எக்ஸாம் இல்லைனாலும் ஃபெயில் ஆகிறாங்க, எவ்வளோ திட்டினாலும் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலி தி லேக் ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷனை திரும்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம ப்ரே பண்ணுறோம், ப்ரே பண்ணும்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். யூ ப்ரே, யூ ஆர் ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் ரிஃப்ளெக்ட். ஸோ இது ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் அதுதான் ரைட்டிங். ரைட்டிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, யூ ஆர் ட்ரைங் டு கேப்சர் வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீலிங் யூ ஹவ் ஹேட் அண்ட் தென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு புட் தம் இன் பேப்பர். பேப்பர் ஆர் டாக்குமெண்ட் போடுறீங்க. அப்படி போடும்போது ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸாக வரும்போது யூ 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 லிவ் வித் த எமோஷன். அந்த பெயின் உங்களுக்கு உள்ள பெயின் ஆர் குட் ஃபீலிங், எவ்ரி திங் யூ கெட் இட். டேனியல் கால்மனோட புக்கு திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார். சிஸ்டம் 1, சிஸ்டம் 2 திங்கிங்னு சொல்லியிருப்பார். சிஸ்டம் 1 இஸ் இந்த ரிஃப்ளெக்சிவாக நம்ம பண்ணக்கூடிய மசில் மெமரியிலேருந்து ஆக்ட் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் 1 திங்கிங். சிஸ்டம் 2 இஸ் ஸ்லோ, லாஜிக்கலி பெட்டர், ரேஷ்னல், ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும்னா சிஸ்டம் 2க்கு போகணும். சிஸ்டம் 1 இஸ் ஃபார் டெய்லி ரெகுலர் ஹேபிச்சுவல் டாஸ்க்ஸ். ஓகே. ஸோ சிஸ்டம் 2 திங்கிங் தான் வந்து ஒர்க் பிளேஸில் ரொம்ப ஹை வேல்யூ டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். சிஸ்டம் 1லேருந்து சிஸ்டம் 1ல் பண்ணக்கூடிய ரேப்பிட் ஆக்ஷன்ஸால் நமக்கு நிறைய லாஸஸ் இருக்கும். ஒரு 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 சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸை கிராஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் 1 திங்கிங்கில் பண்ணிடுவாங்க. டவுட் இருக்கும், ஆனால் அந்த டவுட்டை ப்ராசஸே பண்ணாமல் சட்டுன்னு ஒரு பட்டன் அமைக்கிடுவாங்க, ஒரு கோடை புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சிஸ்டம் 1 திங்கிங்கில் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஸ்டம் 2க்கு போகணும். சிஸ்டம் 2க்கு போகிறது ரைட்டிங் வச்சு பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் த ஒய். ஓகே. இட் ஸ்லோஸ் யூ டவுன். வென் யூ ஸ்லோ டவுன், சொல்லுவாங்கல்ல, கோயிங் ஸ்லோ இஸ் கோயிங் ஃபாஸ்டர். So can I put it like this? Pause more to accelerate faster. Amazing. Pass more. Accelerate ஆகணும்னா பாஸ். Because you will not go in the wrong direction. You might go in the right direction in a slower way. In fact, when you spend enough time to reflect, starting லேட்டாக இருந்தாலும் வேகமாக பிக்கப் ஆக முடியும். Accelerate. You can do it. See, this is why. How do I do it is, இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நான் இப்போ டீம்ஸ்க்கு பண்ணுறேன். I want to use a framework, competency in our framework. 4 stages of learning. Yeah. Any skill we learn, we go through that 4 stages. Unconscious incompetence அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் ignorance is bliss ன்னு சொல்கிறோம்ல, அப்படி ஒரு ஸ்கில் இருக்கே நமக்கு தேவையில்லை, ஐ டோன்ட் நீட் தி ஸ்கில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அங்கே இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக இருப்போம். ஆனால் திஸ் ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த கேஸில் ரைட்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லும்போது என்ன ஆகும்னா, சடனாக அன்கான்ஷியஸ் இன்கம்பிட்டன்ஸ் வந்து கான்ஷியஸ் இன்கம்பிட்டன்ஸ். கான்ஷியஸ் இன்கம்பிட்டன்ஸ் இஸ் பெயின்ஃபுல். When you say painful, what is பெயின்ஃபுல்னா நம்மளோட இன்கம், இஃப் யூ சே ஆர்கே வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் இஸ் புல்ஷிட் அப்படின்னு நான் சொன்னீங்கன்னா, தென் யூ ஆர் புட்டிங் மீ இன் டு அ இன்கம்பிட்டன்ட் ஸ்டேட். என்னோட இன்கம்பிட்டன்ஸியை யாரு so there is a conscious I'm putting it in conscious incompetence. Yes. Okay. Conscious incompetence is very, very hard because it makes you look like a incompetent person. Okay. Any new skill you develop, especially writing, it is painful because it makes you look incompetent. So இந்த கான்ஷியஸ் இன்கம்பிட்டன்ஸ்லேருந்து கான்ஷியஸ் கம்பிட்டன்ஸ்க்கு போகணும். கான்ஷியஸ் கம்பிட்டன்ஸ்க்கு இட் கோஸ் இன் அ ஸ்பைரல். திரும்ப திரும்ப யூ ஹேவ் டு கீப் ப்ராக்டிஸிங் இட். இட் won't happen. அந்த பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் 6 months, 1 year, 2 years. ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். இதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸை திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா, கிராஜுவலாக இட் பிகம்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் டு யூ தட் யூ ரீச் அன்கான்ஷியஸ் கம்பிட்டன்ஸ்.
அன்கான்ஷியஸ் கம்பிட்டன்ஸ் இட் இஸ் நேச்சுரல். ஐ மீன் நான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறது Like how பிரபுதேவோட Ilayaraja, டான்ஸ் மாதிரி. like how Ilayaraja plays harmony without thinking. Yes, yes. SPB sings SPB without sings. thinking. Yeah. Kamal Kamal acts or Rajini acts. naturally, it happens naturally. It's effortless. That's what their unconscious competence stage. எஸ். ஜெயமோகன் டெய்லி ரைட்ஸ், அவரோட டெய்லி ஒரு ரைட்டப் வரும். ஸோ அந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ்க்கு தான் எல்லாரும் ஏம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரைட்டிங் நான் இந்த ப்ராசஸ் கொண்டு வரும்போது ஐ டீச் தம் திஸ் ப்ராசஸ். Okay. வென் யூ ரைட் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். Okay. இந்த ப்ராசஸை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று அப்ரிசியேஷன், செகண்ட் த வேர்ட் யூ யூஸ் கியூரியாசிட்டி. அப்ரிசியேஷன் அண்ட் கியூரியாசிட்டி ஆர் ஸ்லைட்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே லிங்க்டு. ஸோ when you are in a conscious incompetent state, for every effort you take you have to be appreciated. If you are learning a skill, if you are naturally not curious, உங்களுக்கு நேச்சுரலாக கியூரியாசிட்டி இல்லை அப்படின்னா அன்கான்ஷியஸ் இன்கம்பீட்டன்ஸில் இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அவங்க எடுக்கக்கூடிய எஃபர்ட்டே ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டானது. அப்போ வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ அப்ரிஷியேட், ஐ செட் அப் சிஸ்டம்ஸ் டு அப்ரிஷியேட். So you appreciate them to increase their curiosity to learn. இப்படி சொல்லலாமா? Yes. Okay. I use appreciation To make them more curious. More curious. இந்த கியூரியாசிட்டி கொஞ்சம் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஸ்பைரலோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்பைரல்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். பேசிக்கலி நம்பர் ஆஃப் இட்ரேஷன்ஸ் will be reduced. ஆர் இட்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட பெயின்ஃபுல்லாக இருக்காது. பிகாஸ் யூ ஆர் கியூரியஸ், யூ ஸ்டார்ட் and you enjoy the process. You enjoy the wow, amazing one. You enjoy the journey. Yeah. And over a time, probably 500 or 600 iteration, you naturally reach into unconscious competence. And you will never even know. உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் 2016 சீரியஸாக எழுத ஆரம்பித்தேன். அதுக்கு முன்னாடி எழுதினேன், பட் சீரியஸாக 2016-17 எழுத ஆரம்பித்தேன். எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு அந்த பெயின்ஃபுல்லான ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி ஹார்ட். பட் தென் சம்வேர் இன் 2018-19 it became natural. I did not even know. Okay. So you have practiced for all these years. Yeah, I practiced for. You were very regular with it. Means I was very regular. I was very so regular. இப்படி பார்க்கலாமா? Like can I say that writing is actually a part of your habit? Yes. I write everything. Every day. Okay. So to put it simple, you first accelerate their journey by appreciating them, push them into curious state and make it a habit so that the number of spirals are coming down. Yes. To make sure that they reach the unconscious competence stage at the fastest rate possible. Yes. இதில் இன்னொரு நியூவான்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் எஃபெக்ட், குட் எஃபெக்ட். When you write these days, I think Akila recently mentioned about this. When you write, when you document it, you can put this into a LLM and use it to understand the patterns in your thinking. That is அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ ரைட், லிவரேஜ் அண்ட் தென் யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ கான்டென்ட். கரெக்ட். ஸோ ஸோ நான் அச்சீவ் பண்ணுறது ஐ யூஸ் அப்ரிசியேஷன் அஸ் அ லிவரேஜ் டு accelerate the journey. Got it. Beautiful. So when you say writing, right, I have a follow-up question with this. There are two kinds of writing. One is scribbling and the second is journaling. Okay. Are you talking about scribbling or journaling? Okay. I would say scribbling leads to journaling. So you start writing junk. Right now I am helping some leaders to write. அவங்க எழுதுறது ஜங்காக தான் இருக்கும். ஓகே, பட் என்ன ஆகுனா தென் ஐ அப்ரிஷியேட் இன் ஸ்பெசிஃபிக், ஐ கிவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீட்பேக், ஐ அப்ரிஷியேட் தேர் எஃபர்ட், கிவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீட்பேக். அப்புறம் அது ரிஃபைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் வென் அப்ரிஷியேஷன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா தென் தே தெம்செல்ஃப் பிக் இட் அப் ஃபர்தர். தே ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நான் இதை எப்படி எழுதலாமான்னு கேட்பாங்க. தென் த ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ், இட் பிகம்ஸ் ஜேர்னலிங். ஸோ அமேசிங் கொஸ்டின். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அஸ் ஸ்கிரிப்லிங் and it ends up being journaling. And I also want to use this word because you use scribble. Every habit, every new habit, competency develop, you start as a kid. Be it writing or இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல, this is my second recording இந்த மாதிரி பிளேஸில். நான் இப்போவே I'm a kid here. I make lot of mistakes. So without the scribbling stage, you'll never reach that journaling stage.
So it becomes a natural process. எஸ் But only thing is you should not give up. You should make sure and believe in yourself. And the belief, you are saying that you accelerate and create a belief system in them by appreciating எஸ் எஸ் the positive words. We say, right, positive words always have an impact that even if you're incapable, it'll help you explore the best out of yourself, எஸ் right? இந்த பெயின் எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கூட சொல்கிறேன். when I started journaling, I don't know what I'm doing is right or wrong. I did not have anyone to say this is good. Okay. நான் எழுதின புக்கு, நான் க்ரியேட் பண்ண கண்டென்ட்டு, இது எல்லாத்துக்கான ரூட் வந்து 2016-17 இருக்குது. பட் when I did it, there was no one to appreciate me and I was having a lot of self doubt. ஓகே, ஸோ அப்ரிசியேஷன் இருந்துச்சுன்னா என்னோட ஜேர்னி ரொம்ப ஆக்சலரேட் ஆயிடும். ஸோ செல்ஃப் டவுட்டை காலி பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்து அப்ரிசியேஷனை உள்ளே கொண்டு வரணும். ஸோ அந்த அப்ரிசியேஷன்லேயே 2 விஷயம் பண்ணுறேன். நான் லீடர்ஸ்க்கு பண்ணுறதால என்ன பண்ணுறேன்னா, ஐ பில்ட் த என்விரான்மெண்ட் ஃபார் தட். என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறது, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன் அப்ரிஷியேட்டிங். ஐ பில்டு பியர் அப்ரிசியேஷன் நெட்வொர்க். உங்கள் பிளேஸில் 10 லீடர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 10 லீடர்ஸ்க்கு உள்ள அந்த அப்ரிசியேஷன் ஃப்ளோ ஆகணும் ஃபார் ரைட் ரீசன்ஸ். ஸோ அதில் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் தம் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ ஹைவ் நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா? Can you explain more about it? ஹைவ் நெட்வொர்க்னா ஹைவ் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ ஈச் ஆர்கனிசம் அது வந்து ஒரு பி ஹைவ்னு சொல்லுவாங்க. பி ஹைவ் இருக்குல்ல, பி ஹைவில் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட். Interconnected. நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான் பேண்டோரா இருக்குல்ல. பேண்டோரா அந்த மூவி, ஆமாம், அவதார் மூவியில் இருக்குல்ல, அதில் எல்லா ஆர்கனிசம்ஸும் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஈச் ஆஃப் தம் நோஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு அதர் அப்படின்னு. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம்னா 10 லீடர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 10 லீடர்ஸ்க்கும் 10 ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியணும், அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியணும். பட் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபியர்ஸ் பீப்புள் டோன்ட் ஷேர் இட். எவ்ரி ஒன் பிகம்ஸ் அ சைலோ. இது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட், அது உன்னோட டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ இன்ட்ரடியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் சேஃப்டி. சைக்காலஜிக்கல் சேஃப்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஐ மேக் தம் ரைட். இப்போ என்ன ஆகும்னா, எல்லாருமே என் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதை இங்கே டம்ப் பண்ணுவோம். உங்கள் மைண்டில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் டம்ப் பண்ணுங்க. பேசிக்கலி மிஸ்டேக்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் யூ டாக்குமெண்ட் புக். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட மிஸ்டேக்ஸ், அவங்களோட டவுட்ஸை எழுதுவாங்க. திஸ் கேன் பி யூஸ் டு கிரியேட் தட் ஹைவ் மைண்ட். ஸோ ஒரு ஃபவுண்டருக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, 2 months ஃப்ரம் நவ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கம் அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தா கண்டுபிடிச்ச முடியும். You can predict the future. You can predict it. ஸோ எப்படி சொல்கிறது, அசிங்க்ரனஸாக they can hook into the minds of they can predict the future mistakes. Yes. Or errors that are possible. Yes. So you have an opportunity to correct even before that. Yes. So is that இதுதான் வந்து you are saying that writing actually helps? Yes. இண்டிவிஜுவல் ரைட்டிங் வந்து ஒரு பர்சனுக்கான குட். when a company writes, when an organization and its leaders and engineers write, the benefit is for the business because Correct. everyone is strong in a specific skill. Correct. Everyone is strong in, நான் நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், ஒரு 4 stages ஆஃப் கம்ப்யூட்டன் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. ஹை இன்டெலெக்சுவல் அன்சர்டனிட்டி, எமோஷனல் சர்டனிட்டி ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்குது. இந்த ஃப்ரேம்வொர்க் படி ஆங்ஷியஸ் லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆங்ஷியஸ் லேர்னர்ஸ், கியூரியஸ் பில்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, இந்த ஆங்ஷியஸ் லேர்னர்ஸுங்கவங்க தே ப்ரிடிக்ட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். நிறைய அவங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தே கீப் ஜக்லிங் இன் தேர் மைண்ட். ஓகே, தே டேக் ஓனர்ஷிப் பட் தே ஆர் நாட் வெரி கான்ஃபிடென்ட். தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ் பட் தே கேனாட் ஷேர். Okay. இந்த ரைட்டிங் என்ன பண்ணுன்னா, ரைட்டிங் வித் சைக்காலஜிக்கல் சேஃப்டி அவங்களோட பிரெயின் டம்ப் வந்து நேரடியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு ஃபவுண்டருக்கு வந்து, ஒரு ஃபவுண்டர் ஆர் எனி லீடர், when they know from this anxious learners, they will get insights that they can never ever imagine, because these guys will go and read in every social media post. They will talk to a lot of people that the leader cannot even imagine. Okay. பேசிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல, when the founder is not there, சிஸ்டம் பில்டிங் சொன்னீங்க. இந்த மாதிரி பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதே ஓனர்ஷிப்போட they work. பட் அவங்கள they are more of explorers னு சொல்லலாமா? எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் சொல்லலாம். they explore a lot. Yes. And they are able to convert it into problem statements. Yes. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள சேலஞ்ச் என்னன்னா, they cannot express themselves. Okay. ஸோ கியூரியஸ் பில்டர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து they are very assertive, they will openly challenge, they are very very important people. Okay. But they will share it. Okay. And அந்த ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டில் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லைனா they will leave. பேப்பர் போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க.
இந்த சைலண்ட்டாக இருக்க கியூரியஸ் லேர்னர்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டும் கிடையாது. பட் தே ஆல்சோ நோ லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ். அவங்க தான் ப்ரைவேட் டைமில் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, பெட் ப்ராஜெக்ட்ஸு, வெளியே மீட்டப்ஸ் போகிறது, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஒர்க் பிளேசஸ் வில் நாட் லிவரேஜ் தம். Okay. So they லிவரேஜிங் don't know that these kind of learners are there and how to make use of them. எஸ். அதனால வந்து how much a company can save in terms of time and moneyன்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாது. எஸ். ஃபஸ்ட்டு தே ஆர் த வார்னிங் சிஸ்டம்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு இவங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் தேர் வெரி ஆங்ஷியஸ் அபவுட் தேர் ஆங்ஷியஸ் அண்ட் They know it, but are they able to communicate? சரியான மேனேஜர் இருந்தால் சொல்லுவாங்க, ஃபவுண்டர் கனெக்ட் இருந்தால் சொல்லுவாங்க. பட் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. பிகாஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. Okay. அவங்க அனானிமஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ட்விட்டரில், அங்கங்கே ஷேர் பண்ணுவாங்க, ரெடிட்டில் போய் ஷேர் பண்ணுவாங்க. Okay. பட் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் வந்து ஹீஸ் பேயிங் ஒரு ஃபுல் சேலரி பே பண்ணுறாங்க. பட் அந்த பர்சனோட நாலேஜ் They are not leveraging. நாட் லிவரேஜிங் இட். So the whole world knows about the kind of problems that will come, but except the founder. நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நோக்கியா இருக்காங்கல்ல, ஆமாம். நோக்கியாவோட போர்டில் ரிஸ்டோ சில்ஸ்மா அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் இஸ் நாட் அ சேர்மன், ஹி வாஸ் அ போர்ட் மெம்பர் 2007-8. அவர் ஒரு இன்ஜினியர் பை மைண்ட் செட். ஹீ ரேன் அ கம்பெனி, ஹீ சோல்ட் ஐ திங்க், அண்ட் தென் ஹீ பிகேம் அ நியூ போர்ட் மெம்பர் ஃபார் நோக்கியா. அந்த டைமில் போர்டுக்கு சேர்மனாக இருந்தவர், அவரோட பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவர் வந்து பிகாஸ் நோக்கியா வாஸ் 2007, தே ஆர் த பீக். இதுக்கு மேலே யாருமே நோக்கியா ஒன்றுமே டச்சே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு 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 ப்ரைட் அண்ட் இது இருக்கும். அந்த டைமில் ஆப்பிள் ஃபோனை லான்ச் பண்ணோன்னே ரிஸ்டோ சில்ஸ்மா வந்து பார்க்குறாரு, ஆப்பிள் ஸ்டோரை போய் பார்க்குறாரு. என்னடா இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சின்ன பொறி தட்டுது. இந்த ஃபோன் வந்து பயங்கரமாக ஏதோ பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரியுது. போன உடனே அவர் போய் போர்ட் சேர்மன்ட்ட போய் சொல்கிறார். Yes, he's an engineer. He's an anxious learner. Likely an anxious learner, or probably a curious builder கூட வச்சுக்கலாம். சேர்மன்ட்ட சொல்கிறார். சேர்மன் வாஸ் he could not take it. அது எப்படி, நாம் எவ்வளோ பெரிய ஆள், நம்மளை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாங்க. அதுலேருந்து 4 years நோக்கியா இஸ் டன். இன்னொரு ஃபேக்ட் அதில் இருக்குது. 2006-7 நோக்கியாவோட இன்ஜினியரிங் டீம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டீமுக்கு நோக்கியா அப்போ வந்து சிம்பியன் அப்படின்னு ஒரு ஓஎஸ் வச்சுருந்தாங்க. சிம்பியன் ஓஎஸோட கம்பைலேஷன் டைம் வந்து 2 weeks. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த எக்ஸாக்ட் டைம். 2 weeks மேக்ஸிமம். 2 weeksனா ஒரு கோடை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் டேக் அனதர் 2 weeks ஃபார் இட் என்டையர்லி கம்பைல். ஸோ அதில் ஒரு பக் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் ஹவ் டு கம்பைல் ஃபார் 2 weeks கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு. இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்திருக்கு. இது இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கு. வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்களுக்கு இந்த கம்பைலேஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்க தெரிஞ்சிருக்கு. பட் தேவர் நாட் வில்லிங் டு ஆக்ட் பிகாஸ் போர்டில் யாருமே சீரியஸாக they took their victory for granted. So the board took the victory for granted and ரிஸ்டோ சில்ஸ்மா சொல்லியிருக்காரு, கீழே உள்ள இன்ஜினியரிங் லீடர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, because they were not they did not address that curious learners or the anxious learners or the curious builders, they lost the game. So what do you call these kind of founders as? அதுக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க? ஓகே, அது who are not willing to take. ஓகே, இது எப்படி சொல்லலாம்னா, யூ யூஸ் அ வேர்ட் செல்ஃப் அவேர், ரைட்? செல்ஃப் அவேர்னஸ் இல்லாத பீப்புள் வந்து இப்படி இருப்பாங்க. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஃபவுண்டர்ஸ். எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் யூஸ் அ வேர்ட். லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லாதவங்க எல்லாருமே இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஐ ஹவ் மேட் திஸ் மிஸ்டேக் இன் மை ஓன் கரியர். 2012-13 I had an assumption that I was a iOS engineer. I thought iOS will remain for this forever. இதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். 2012 ரியாக்ட் நேட்டிவ் வந்துச்சு. iOS நேட்டிவ்க்கு முன்னாடி இருந்த அதே டாமினன்ஸ் இல்லை. அந்த ஸ்கில்லுக்கு இப்போவும் வேல்யூ இருக்குது, பட் இட் இஸ் நாட் ஆஸ் ஹாட் அஸ் இட் வாஸ் பேக் தென். இதை நான் இப்படி சொல்லுவேன். எவ்ரிதிங் இஸ் அ சைக்கிள் பிஸ்னஸில். அந்த சைக்கிள் லைஃப்லேருந்து எல்லாமே சைக்கிள் இருக்குது. அந்த சைக்கிளை ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் நமக்கு புரியலைன்னா we will make all these mistakes. So those who understand this cycle, those who doesn't understand it. So in this case, sorry to interrupt. Go ahead. In the case of Nokia, நான் வந்து ஈகோன்னு சொல்லலாமா?
because the success has already taken over so much Yes, that it masks their eyes yes, from totally. predicting the future Yes, downfalls. yes, yes. அப்படின்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாம். Yes. Okay. So how should one break that? Again, it's all about self-awareness, right? You cut down your ego, be self-aware, maintain that groundedness to make sure that you learn from everywhere. Yes, Can I put it like this? yes. Nothing is permanent. Nothing is permanent. You have to win. You have to win your customers, your clients every day. ஆப்பிளே நல்ல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஆப்பிள் கிரியேட்டட் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட். ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட்னா இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேலை ஒரு கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் நடக்குது. நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா 15-20 இயர்ஸ் அகோ நோ ஒன் வுட் எவர் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறதால ரோடில் டிராஃபிக் அதிகமாகும்னு யாருமே நினச்சி பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நான் இப்போ ஃபோனை எடுத்து கையில் வைக்கிறதால டிராஃபிக் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு யாருமே நினச்சி பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நவ் இஃப் யூ பிக்அப் அண்ட் மேக் ஆர்டர் ரோடில் டிராஃபிக் வரும். Correct. ரைட். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஆர்டரில் ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் விச் த என்டையர் வே வி வேர் டூயிங் திங்ஸ் ஹேஸ் சேஞ்ச். ஸோ 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வீடியோ கால்ங்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியாது. மொபைல் வழியா Through computers, maybe Skype was there. Yeah. நவ் 70 வயசில் இது வரைக்கும் ஸ்கூலோ எங்கேயுமே போகாத ஒரு பர்சன் வந்து அவங்க வீடியோ காலில் பேச முடியுது. தட் வாஸ் அன்இமேஜினபிள் பேக் தென். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட் வாஸ் கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் இன்னோவேஷன். அப்படி இன்னோவேட் பண்ண அதே கம்பெனி they stagnated for the last 7-8 years. And one day when a worthy competitor comes or when a form factor changes, they will also be facing the same problem as Nokia if they don't realize their blind spot. நீங்கள் சொன்ன அந்த vulnerability and awareness இருக்குல்ல, ஆப்பிளுக்கு அவங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல, நம்மளுக்கு தெரியும். we don't know. Yeah. ஆர் இதை விட இதுக்கு மேலே இன்னோவேட்டே பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கான்னு தெரில. ஸோ இட் இஸ் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ், பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்ஸ் ஓன் வீக்னஸ் எதர் இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் as a business is very very important to avoid such things. So இப்படி பார்க்கலாமா, like if we do a SWOT analysis for Apple, Okay. strength and weakness both were Steve Jobs னு வச்சுக்கலாம். Strength were his innovations, weakness is also weakness is also Steve Jobs, because after him there is no second line of leader who can innovate ன்றது மாதிரி சொல்லலாமா? I'm trying to understand. எஸ் அதை நம்ம சொல்லலாம். அதில் நான் அந்த வேர்டை வந்து ஃபவுண்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனி கம்பெனி லெட் பை ஃபவுண்டர்ஸ் who have a strong innovative edge, they are the biggest Bottlenecks. எப்படி சொல்கிறது, they are the biggest variable, they are the strongest variable in the equation. அவங்களோட சக்ஸஸ் ஈக்குவேஷனில் அவங்க தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது. பட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் இட் டு கல்ச்சர். அவங்க இருக்கும்போது they set up systems in such a way that information from any place will reach them. They set up the culture in such a way that Steve Jobs cannot talk to all the 10,000 employees of Apple, but he will set up systems so that information, The crucial information which is needed to make decision reaches him. நல்ல எக்ஸாம்பிள் இலான் இருக்கார்ல, இலானோட புக்கோட நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இலான் ஹாஸ் அ வெரி டாக்ஸிக் கல்ச்சர். ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி டாக்ஸிக் கல்ச்சர். பட் ஒர்க்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல தெர் இஸ் நோ டாக்ஸிசிட்டி. யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் கொஸ்டின்ஸ். You can think from first principles. You can connect various different things and then question his judgment. டைம்லைனில் அவர் ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடிய பர்சன். பட் ஃப்ரம் கிரியேட்டிங் ஒரிஜினல் சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் நாட் ஆல் டாக்ஸிக். ஸோ ஹீ வாண்ட்ஸ் திஸ் டீம் டு சேலஞ்ச் ஹிம். ஸோ கல்ச்சுரலி அந்த ஒய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ founder is very important, and what the culture they build is also equally important. Okay. So connecting back the dots, all these things, the culture develops with writing னு சொல்லலாம். Because we started off with the question. Yes. That starts so that once the learners, the different kinds of learners you told, are able to write it better, once they start express it better, the communication becomes so strong within the organization that everybody within the organization will be on the same page.
எஸ் திஸ் இஸ் அமேசிங் கனெக்ட். இதை நான் எப்படி சொல்லணும்னா, இப்போ பெரிய சிலிக்கான் வேலி கம்பெனிஸ் இருக்காங்களா, தோஸ் ஹூ கேன் அஃபோர்ட் பிக் சேலரிஸ். ஏஜென்சி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும், நீங்கள் High கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. agency. ஹை So, ஏஜென்சி. mm, ஹை ஏஜென்சி இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. attract. கூகுளோ, Correct. நிவிடியாவோ, They're self-motivated and செல்ஃப் their மோட்டிவேட்டட். capabilities. அவங்க தே ஆர் கேபிள் ஆஃப் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சைல்ட்ஹுட். எழுதாமல் கூட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி அவங்களுக்கு உண்டு. தே டோன்ட் ஹவ் டு ரைட், தே கேன் ரிஃப்ளெக்ட் பிகாஸ் தே ஹாவ் சம் குட் ஹேபிட்ஸ் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். இந்த மாதிரி And the blocks systems, build பண்ற. the kind of institutes they come from is also developed. வச்சுக்கலாம். இப்போது அமேசானில் வந்து ஒரு கல்ச்சர் ரைட்டிங் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டிங் கல்ச்சர் எப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டிங்கில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறவங்க நோட்ஸ் போட்டுருவாங்க. போட்டு அத்தனை பேரும் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே அலைன் ஆகிட்டு வரணும். ஆர் என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்கிறதோட வரணும். அங்கே யூஷுவல் ரெக்கமெண்ட்ஸ் டிஸ்கஷனோ ப்ரெசன்டேஷனில் நடக்காது. யூ ஹவ் டு கம், யூ ஹவ் டு சேலஞ்ச், அலைன். ஸோ மீட்டிங்கில் வந்து யாரும் இதை பண்ண போகிறேன்னு நம்ம சொல்ல போகிறது, மீட்டிங்க்கு முன்னாடியே இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. அதை எல்லோரும் அக்ரியா டிஸ்அக்ரியா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. மீட்டிங்கோட எண்டில் கிளியர் ஆக்ஷன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அக்ரி பண்ணுறோமா, டிஸ்அக்ரி பண்ணுறோமான்றது. ரைட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் எவ்ரி ஒன் டு நேச்சுரலி அலைன் அண்ட் டிஸ்அக்ரி இன் த மீட்டிங். டிஸ்அக்ரி ஆர் அக்ரி. நம்ம யூஷுவல் கம்பெனிஸில் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அஜெண்டாவே அங்கே தான் வரும். அஜெண்டா வரும். நம்ம வெர்பலாக பேசும்போது 4 பேரும் 4 மென்டல் மாடலில் இருப்பாங்க. எல்லாரும் சைலண்ட்டாக தலையாட்டிட்டு போயிடுவாங்க. சைலண்ட் நாட்ஸ். சைலண்ட் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதால என்ன பண்ணுறோங்கிறது எல்லாருக்குமே வேறு வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கும். லைட், இன்றைக்கி லைட்டை மாட்டுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒருத்தர் என்ன நினைப்பார், ஸ்டூடியோ லைட்டுன்னு திங்க் பண்ணுவார். இன்னொருத்தர் வந்து எல்இடி லைட்டுன்னு திங்க் பண்ணுவார். வேற ஒருத்தர் வந்து அந்த காலத்தில் பழைய குண்டு பல்ப் இருக்குல்ல, அதுன்னு திங்க் பண்ணுறாரு. பிகாஸ் தே ஆல் கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் வியூஸ். So they have different definitions of the same light. சேம் லைட், எஸ். Ah. ஸோ ரைட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் யூ டு அலைன். த பர்சன் ஹூ ப்ரெசன்ஸ் வில் கிளியர்லி சே லைட்னு எழுதுவார். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கேட்பாங்க, லைட்னா எந்த லைட் அப்படின்னு லைட். ஸோ அந்த ஒய் ஆர் வாட் மேக்ஸ் யூ அலைன் பெட்டர். மீட்டிங்கோட எண்டில் அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் தான் எல்லா மீட்டிங்ஸும் மோஸ்ட் மீட்டிங்ஸ் ஹேப்பன். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஒரு பக்கு வந்து லேட்டராக வரும். ஆர் ப்ரொடக்ஷனில் யூசர்ஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பக் வரும். அண்ட் எவ்ரி ஒன் பிளேம்ஸ், நீ பண்ணிட்ட நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு டீம்குள்ள டிஸ்கஷன் நடக்கும். அண்ட் தென் ட்ரஸ்ட் இஸ் கான். அண்ட் தென் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ரிப்பீட்டட்லி அகேன் அண்ட் அகேன். ரைட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் எவ்ரி ஒன் டு ஃபைட் ஏர்லியர் தேன் லேட்டர். எனக்கு புரியலன்னு சண்டை போடுறது வேற, நீ தான் தப்புன்ட்டுன்னு சண்டை போடுறது வேற. ஸோ ரைட்டிங் கிவ்ஸ் யூ தட் clarity. So anything you have, you put it on a document in terms of words, because words on a document are better than words spoken. சொல்ல வரீங்க verbal. Yes. ஏன்னா verbal நடக்கிறப்ப there is a chance that during the meetings, people being in different mental models at that particular stage, there is a chance that some people get into silent mode, some people get into a defensive mode also. Yes. Which is unhealthy for an organization. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, more than trying to find the solution to align with the organization's vision and the mission, more of individual ego is coming into picture. Yes. Am I right or you are right? You are right. So the discussion is getting into that mode. So to avoid that, you're saying you come with a written document to make sure that we are all on the same page. Let's maintain a healthy discussion within the boardroom or the meeting room to make sure that we all align and come up with only 2 statements, whether you agree or disagree. Action items. And come up with the action items. Yes. So that you are ready for implementation rather than an argument. Yes. So can I summarize it in this way? Yes. Okay. Good. It gives you space to either agree and commit or disagree and commit. Amazon principle. You can disagree if you don't agree with the leader. You can say I disagree, but I will do whatever you are saying. Okay. So that gives you, that maintains the agency of an individual. I am disagree, but என் லீடருக்காக நான் பண்ணுவேன். நாளைக்கு டிஸ்அக்ரி பண்ணதால் எனக்கோ அவருக்கோ லேர்னிங் இருக்குது. அவர் கரெக்ட்னா எனக்கு லேர்னிங், நான் கரெக்ட்னா அவருக்கு லேர்னிங். தட்ஸ் how organization learns. So but that mindset and culture is also very, very important. It is not easy to generate. It is not easy. And that companies will last for long. very long. They become legacies. நீங்கள் சிடிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஒர்க் பண்ணிவிட்டு you became a lecturer. Correct. ஓகே, ஒரு ஸ்டேபிளான மந்த்லி சேலரி வரக்கூடிய ஒரு ஜாபு, நல்ல ஹைக் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாபை விட்டு ஏன் டீச்சிங்கில் போனீங்க? Okay.
So as I mentioned, Munadiye, what happened is while I was working for CTS itself, I thought like this is not for me. This is not what I'm designed for. That is something where my inner dialogue was talking to me. I was interested in teaching, like I informed previously during my school days itself. I had interest towards teaching. That is when I started exploring teaching while I was working in CTS. So I built a base. So if I have to put it connected to the points that you told me, maybe it was unconscious only. I built a base only for my satisfaction to make sure that at the end of the day, I'm productive. I'm useful for someone. Let me put it in this way. Teaching helps me feel that I'm useful for someone. Okay, okay. That Okay. gives you It that gives fulfillment. that satisfaction. That is what maybe my inner dialogue was telling. I'm trying to reflect it at this moment. That's what has happened. So I started building a base. And when I came out of CTS itself, I was ready for teaching. So where I had to take that step is there was a student. I still remember her name. Her name is Meghna. Okay, I used to take home tuitions. I taught her physics. She's a non-math student. Physics involves a lot of trigonometry. So when I started teaching physics to a student who's from a non-math background, there was one day I still remember her face glue, அவ்வளோ க்ளோ இருந்தது ஃபேஸில் that she understood the subject. That one glow and one satisfaction on her face made me realize this is what I'm designed for. Okay, there'll Amazing. be a turning point, right? Maybe that kid actually changed my life. I will That's a attribute it. validation, biggest That's the validation. biggest validation that I could get. She changed my life. That is when I decided this is my bigger purpose. So let me do whatever I want. By God's grace, touch wood, since I came out, my life has always accelerated. Like whatever I could have achieved in CTS, maybe 5-6 years down the line from the timeline I was there, I could do everything here in 2 years itself. The speed at which it could accelerate because my passion exactly aligned with what I wanted to do. So it became I'll not, it's a business model only. But at the end of the day, my passion could actually generate money for me where even I was satisfied and I could give a lot back to the students as well. Because that money is what accelerated me to think better and give back to the students as well. Because I'll not say that you work only with passion. That is a wrong advice to give because there is a lot of confusion that happens. There's something I want to clarify on this. So just because you have passion, I use the word passion, don't get into something because if you jump only with the passion, it will become charity. Don't confuse yourself with charity and business. Your passion should also align with your financial values. If these two things are not falling, because I know that a lot of youngsters, college students are going to listen to this, there's one advice I would like to give. You have your passion, also align it with your financial needs so that your passion should not become a curse to your family members. You have no rights to put them in a financial difficult state just because you cannot say that I have this passion, I'm building something, and you cannot keep continuously failing. Make sure that these two are aligning perfectly as a Venn diagram, that intersection point. More the size of the intersection point, more comfortable you are. Okay. Make sure these two are falling and then choose your career path. Amazing. This is very, very, very relevant advice. Yeah. Because I've heard a lot of students saying that I'll leave this and I'll jump it. There is a lot of motivation that is running around in LinkedIn, right? Or you can take other platforms. Entrepreneurship is so glorified, making people feel that it is actually a smooth journey. No, it is not a smooth journey. For sure, it is not. Thank you so much, Raghav, for sparing your 2 hours for me and for the audience to share your journey. It's always a pleasure, RK. I always enjoy talking to you and a lot of insights from you regarding the writing from scribbling to journaling, how that can actually help build a company culture. It's definitely a beautiful lesson that I could take away today.